that to me the problem with the concept of political correctness, however and by whomever it's used, is that it is the end of discussion rather than a point of discussion. The many issues about which people draw lines for saying this is politically correct and that's politically incorrect are often issues very worth debating. Some of them are very settled in one mind or another. But once you have a line and you say this is politically correct, that's not, you've basically decided in advance what the answer is, and you've precluded the possibility that there is anything to think about, discuss, or so forth. Gli ideologi del politicamente corretto, perché il politicamente corretto è un'ideologia, non è soltanto uno stile, è un'ideologia, hanno in testa uno schema molto manicheo. Lo schema manicheo consiste nel fatto che loro naturalmente stanno dalla parte del bene, dell'umanità, di tutto ciò che è giusto, e che poi esiste invece un altro mondo, il mondo alternativo a loro, che è il mondo del male, il mondo del disvalore, il mondo della malvagità. Contro questo mondo, il mondo del male, il politicamente corretto ritiene che sia possibile anche usare espressioni che, se usate contro il bene, sarebbero assolutamente censurabili. Esempio, si può dire tranquillamente al nemico, al rappresentante del male, si può dire, se di bassa statura, che è un nano. Nessuno direbbe nano a una persona che appartiene al bene, perché uno dei dogmi del politicamente corretto è che non si può assolutamente insultare una persona sulla base delle sue qualità fisiche. I've been living in America for 14 years and I'm Iranian originally, and I have to say that the good part of politically correct is that you feel protected when you're part of a minority. In Europe, where I grew up, any form of diversity, when you want to really feel you belong to a place, is always slightly problematic. In America, it's a discourse. But I feel that the only way to change mentalities in the long run is through certain discourses. And it was very striking for me when I arrived at university that I did feel protected by that language, which from Europe seems so absurd. But once you do arrive in America, it became, I felt it was the most intelligent social means to transform a society and the way it reflects over time. Il politically correct è nato come una tendenza positiva per riequilibrare il linguaggio. Faccio un esempio, a nessuno fa piacere se ha un bambino down che sia definito mongoloide, che i compagni di scuola lo deridono, quindi è stata una tendenza fortemente cioè espressa fortemente per cambiare la società e cambiarla in meglio. Poi si è modificata, ma il primo impulso era molto positivo e tutti noi oggi conserviamo qualcosa di buono che è rimasto. Political correctness assumes that words are extremely powerful and that they can hurt people. And I think that when people assume that political correctness is a bad thing, they assume that there's a big, thick, easily defined line between violence and words, and that's not true. Everyone knows it's not true if they think about it for a second. If you think about it, violence never just happens. It begins with mild words, then the words get stronger, then the words get stronger, and they get more and more into the realm of incitement, and finally you have violence. And political correctness is not, it's distinguishable from something that aims to stop language with violence. That's totalitarianism, that's censorship. Keep in mind, political correctness is a very mild tool. All it does is seeks to say, wait, stop. Are you sure you want to say that? What does that lead to? Watch what you're saying. Words are important. Agire sulla forma per arrivare gradualmente alla sostanza di per sé non è assolutamente sbagliato. Cioè, una forma di addomesticamento di un linguaggio volgare verso un linguaggio che tenga più conto delle differenze e dei rispetti certamente non è un male. Ovviamente quando questo poi, come dire, supera il tracciato estetico della retorica e comincia a diventare ipocrisia, diventa semplicemente ridicolo. When my family moved into our house in Plano, Texas, I just read about, our house was built on the Texan hardpan, this sort of crumbly rock. And as we lived in it, the house started to crack apart. Cracks formed in the ceilings and the walls. And my father had to apply plaster to all the cracks to keep them from spreading.
And so there'd be these thick lines of ugly white plaster over all of the cracks in the house. I kind of think that is what political correctness is like. It's this very sort of ugly, bland substance that we have to pave over the cracks. Penso che il politically correct sia una maniera più elegante per chiamare la censura. E sia utile probabilmente in posti dove non c'è altra forma di difesa per le minoranze, ma nel nostro Occidente evoluto, e ci metto pure l'Italia, mi pare che sia poco utile. For many people it's an academic issue. It's an issue that pertains very strongly to the arts, and so it should be. But there's a difference, I think, between many societies. In some societies, yes, it can remain within the serious terrain of discourse, of exchange, of agreements and disagreements. For others, what is being hidden, what is being evaded under the guise of political correctness actually means issues of life, death, torture, deprivation, impoverishment in some other societies. So it goes beyond mere objectivity for certain societies. Essendo io vissuto in Cina, dove invece ancora c'è per esempio un razzismo alla luce del sole, un tibetano, un uiguro viene trattato come una razza inferiore, glielo si fa sentire, ho rivalutato il politically correct in questo senso. Ecco, anche quelle forme un po' più banali di autocensura del linguaggio nascondono in realtà un lavoro sulla nostra coscienza. On the whole, I think you should just be able, you should speak your mind. And if you really believe that people should just be killed, or they should be, they don't deserve to live, say it, and then you are going to face, you should be able to defend your. But people should be able to say, I don't believe in stopping people from saying something. I'd rather hear what they say, and I don't like the idea of coaching or of putting what you really mean to say in some sort of language that's not directly, that disguises what you say. I think, if you hate black people, say it, and then black people will tell you why that's kind of a disgusting thing. Dentro la letteratura è sicuramente un rischio gravissimo, anche perché associata alla letteratura diciamo così, la correttezza politica sottintende un ragionamento che è questo, e cioè che la letteratura possa in qualche modo migliorare sia la società che l'animo umano, mentre invece io sono assolutamente convinto della meravigliosa inutilità della letteratura.